Yo, Sikasema High Life Radio now to your boy Patrick Befi, Sikasem show no and Yede Bro no, Senior Debia Eyeno no, said me kind no catch Unuabi no some country in Unuabi na Yemfa and Shishaso. And then the topic na you be treating no, about retirement beam. A topic near how compounding interest work. How compounding interest work. And then near topic no. By saying CBI, no. You best start it say you be my inspiration kakra and sana the program no ashishe so. Nti and you best start it with you find say money principles. You become money principles no asem kakra and sana ya ba topic na kasa ho. Money principles. Yeah. Who say and I say we can say money principle and I say sika nimdie kakra efa ewo sika wana say sika ho laws and I say sika ho nimdie yemu bebre ho no ma de bia meka se usika sem ya e ma oniema nyina atoto yi usika sem ya wo safi bibia wo bia no edidi so na ekoboko na yemu bebre ho no ma yeni sika ho nimdie ankasa esa na ema oniema enkoso yi bebre so usika ye kra na ema wo health kra no it look different ema like health kra look good nyeswa de bia na emfa wo mfa yi na sika ho nimdie na o si esua enye ofiti ya na wunya saa sika ho nimdie na esua enu se ye nkyere wo classroom wane wo se bu on ma utimi try na usua saa nimdie no na nyansan wo sika ho no ana se emra wo sika ho no se utimi sua kakra bu se afi na ama wo sika stem etoto yi ene sen bi on ma we dey obi na kan se opese odi ade sie ni patuntuma fashi book mu yankasa no yen tanking kan enye obi a tuntumfo yen tanking kan akesisa but to be able to say obedhu sika niam ewu mu no ana say the way sika si adwuma no I will say utimi oye obi a okenkan kakra nya kenkan kra na nansin niam bibiri ho no a yaye study a friend say courses ni ade o YouTube ni ade a ebi efesika ho a bia so betimi asua kakra obi was media bia minima kenkan minim we these days nyame ya dom era ya wo mu nyama bibiri ho no kwa bibiri ho no abefa so a obetimi aye we timi asua nti yenhwe the first one I beka ho asem so wohwima che se woni nkrofo bibiri kasa na wo kasa na mo din komo na wo kaskasem a na hu hawa nipa nim wo sikam na wo se oni nipa bibiri kasa wo se o musikasem enko yi sa because nipa enye ska eniama a oto no ne ma hu se ni sikasem ekoyi anase ni because obi won mu nya ska na wakoto eniama go down in value nya ska akoto car wakoto we obi won ma ne de no wakoto ntade ne ade se ni pasa no hu na no se ni sika ense da nkoyi sa it depend obi won ma bia wadi yi dada na ototo eniama de ba obi afi na wo start na wanya sika kakra unyaye na no na de to sa eniama na utim se ni pa na se ni sikasem no ya na ho to chima kakra etino na because who se bibi nsi nani so enti yenhwe number 1 was say wo bibi si ani so said the say goals wo say your financial goals I see ani so enye say fiti na ye kosa wo say wo goals bi esi ani so se bia afin kosi na wieye we na mpese me ye sika se na wo se me de to ho sika se na wo se me ye we se nti bibi si ani so sa na afi wa start edidi so ko kakra na
yeah, you know, yes, I was starting na a boko de ya ne mu den kakra, but some say and nam say it's will be a would see when you say a dear person me yentino. Utimi say a bois goes a bois emma utimi a co nim kakra or niama woye. Ebia woyɛ wadwen sɛ ebia afe no koraa starting na nkɔduru busumi num no na nka matumi ayɛ biribi sei ebia wontumi nyɛ twam bi koraa ka bia 1 month na afe no ayɛnde nso nam sɛ si w'ani so apɛ sɛ ɔyɛ no a wɔfɔɔ so no wobɛhu sɛ afe no nkɔsi awie no na adeɛ a wopɛ sɛ woyɛ no na watumi ayɛ nti wɔ sɛ yɛnyɛ yɛyi yɛfrɛ no sɛn sika ho nyansa ɛwɔ sɛ make sure sɛ yɛnim deɛ ɛkɔ so wonim sɛ menyɛ sika wɔ sɛ sei na mede to hɔ ɛwɔ sɛ sei na wɔ sɛ meyɛ sei na wɔ sɛ meyɛ woanyɛ saa deɛ a da biara no woni go nti biribiara sɛ ayɛ sɛ atentenhuro yɛbɔ wa baabi a bɛkɔ bia na wɔkɔ yɛbɔ wa baabi a bɛkɔ bia na akɔ nti ɛwɔ sɛ wo sika ho nyansa sika ho nimdeɛ nneɛma saa nneɛma no bebree hɔ nom a ɛnyɛ classroom yɛkyerɛ yɛa na ɛwɔ sɛ yɛfa kwan bi so sua sɛdeɛ meka no obi wɔ sɛ me kora deɛ menim akenkan me ne deɛ sɛ videos bebree wɔ hɔ nom a wobɛtumi ahu mea mewɔ ayi yɛfrɛ no sɛ courses aba saa nneɛma no a wobɛtumi asua kakra a ɛbɛtumi de waduru hɔ na bebree wɔ hɔ nom a wobɛtumi asua ɛno ne adeɛ baako a ɛwɔ sɛ yɛhu paa number 2 ɛwɔ sɛ yɛgye di sɛ yɛso yɛbɛtumi ayɛ yie yɛmu bebree wɔ hɔ nom a yɛadwe nyinaa no sɛ yɛbɛtua yɛbaa wiase no yɛbɛyɛ adwuma no atua bill saa ne yɛwu ne yɛkɔ nyɛ saa ne teɛ ɛwɔ sɛ wogye die nyankopɔn de biribi ama yɛ dada yɛambɔ obi sɛ ɔmbɛdi hia ɛne ambɔ obi sɛ ɔmbɛyɛ sikani ne nyinaa yɛde ama yɛ dada na deɛ wobɛyɛ wɔ ho na de wobɛkɔ akɔduru hɔ nti no ɛwɔ sɛ wonyɛ didie paa obi wɔ no deɛ sɛ medeɛ sɛ deɛ yɛyɛ ni sika o na da bia no ɔmoamoa no ho saa bɔkɔbɔkɔ saa na sɛ sika deɛ bi ni hɔ na sɛ deɛ sika koraa yɛyi no yɛn nyinaa no yɛbɔ yɛ pɛpɛɛpɛ deɛ wobɛyɛ no ɛna ɛbɛma wo sika no wobɛtumi anya bi kakra de atɔ aduane anaasɛ wonya bi nti sɛ womoamoa ho saa sɛ wonni gyidie sɛ wobɛtumi anya a ɛneɛ saa na ɛyɛ ne bible kora ka wɔ sɛ wogyidie nyɛ wo kwa deɛ wodwene no saa na wobɛnya deɛ wodwene no saa na ɛbɛyɛ kɔ ama wo nti ɛwɔ sɛ yɛmake sure sɛ yɛwɔ knowledge no about sika yɛnim sɛnea sika siteɛ na at the same time so yɛgye di sɛ yɛbɛtumi ayɛ Bill Gates ka asɛm bi ɔsɛ if you were born poor, it's not your fault. But to die poor is your fault. See a to him and your fault because no now pen be pio. But ya we no so what's na here anymore the wood ya and your fault. Send you so piece can so just say you would too crana, it doesn't matter where you would to ye. Wobɛtumi afrim akɔ baabi foforɔ akɔyɛ deɛ wo sɛ woyɛ ɛtumi ama wonya sika anaasɛ wobɛtumi anya yɛdie nti na say yes if you are born poor it's not your fault but if you die poor it's your fault I know so bi wɔbɛka sɛ Bill Gates wonya ne sika wie na wɔka ba saa ne teɛ ɔnyinaa wɔstate te sɛ deɛ kakrakra a wɔstate na ɔno ɔde duru hɔ nom na woma wo believe sɛ ade no woyɛ ɛbɛyɛ yie a nyɛ sɛ no wo believe yɛ na gididi ayɛ was so believe but at the same time was so working towards it the biano kakra na de yeko yes you fit ya no na ayi na at the same time so yeah we see your mind ho time sika your time enye ufiti ya no anya sika so hwem a nipa bebre a omanya hudi anase omanya fa hudi anase omanya hudi basika mu a enye one day na omde ye na me ne obi ka osi ja wasem na we hwe Amazon oye ya no he na so no starting 95 and so she time started see edinity reading the stories and niam will go through ansa no bedru saa ho enye ono nko nipa bebre ho no mo start kakra no be kudru ho ye de obi ho no ya adwe nyina ne se so o twen so obedi loto bi ansa na abom enye saa ne tie enye eno na enye plan na emwa it's a lot to crabum so unim sika mu ye kura na so unim se ne sika the rules of all the principles of money na sika ne bam ne bakra na obelusu ni na yehwemu nipa bebre US a mo win lotto no within 4 years omelusu sika ni na e be winning hundreds of millions of dollars and so omelusu ni na because unim the principles of money sa na ye and chain it was all my whole time. It was all my whole time. My whole time. Now my whole patience. Now we hear Jumaden.
adwumaden na de saa de ne ba sɛ make sure sɛ woyɛ adwuma yi mu bebree ho ayɛ de ho akɔhyɛ grace akyi na kristofo no wɔ mu no sɛ grace nso yɛnyɛ adwuma na yɛhyɛ wo sɛ grace ɛbɛ abɛgye yɛn ɛnyɛ saa na tie bible na ase wɔanyɛ adwuma a wonnidi ɛti no grace na boa yɛn ma saa nneɛma no kɔ so ɛti no mu bi so ɛte hɔ ne yɛtwɛn sɛ aban bɛboa yɛn sɛ aban bɛboa yɛn anaasɛ yɛn uncle bi anaa yɛn nua bi bɛboa yɛn no mɛntwɛn ɛma aban bi mboa wɔawie school wote hɔ wonyɛ adwuma wotwɛn ama aban aboa no bia meka sɛ ebia na kɔm ne wo sɛ kɔm de wo pa wontena sɛ wotwɛn sɛ aban bɛboa anaasɛ woba bɛyɛ wo ɛwɔ sɛ wo start na wo peke nti na wo sɛ wo start saa ne teɛ woyɛ no kakra ɛde wobɛduru baabi a wopɛ sɛ wɔkɔ no nti wowɔ goals na wonim sɛ ɛyɛ time ɛnyɛ wofitiɛ na ɛbɛyɛ kakra na ɛde wobɛduru hɔ nom a ɛno so ɛyɛ biribi a ɛbɛboa wo ɛno ɛhia paa wɔ sɛ ɔma ho time woama ho time na wofii sɛ me start here within a year or 2 years wɔ sɛ meduru hɔ nom a yɛana ɛmmoa wo ɛma ɛsa kora ma woyɛ frustrated nti wɔ sɛ ɔma ho time wonim sɛ ɛyɛ time one yɛnim deɛ botaeɛ anaasɛ yɛnim go baabi a ɛni si so yɛpɛ sɛ yɛpɛ sɛ afei ɛnkosi afei awie na bi a yɛtumi asave 2000 nti no ɛne ɛwork towards ebi a te sɛ meka bi kora sɛ nyɛ nnure nso wonim sɛ ɛyɛ den a wobɛnya because wogu so asɛ woyɛ na nim sɛ woma ho time sɛ wobɛtumi aduru hɔ nom na yɛntwɛn sɛ yɛtwɛn ama obi abɛboa yɛn ansa na yɛakɔ hɔ nom kakra yɛde bɛstart no ɛbɛtumi aduru hɔ another thing a wɔsi yɛhu no nso sɛ sika ɛkasa paa ɛkasa sɛ woanhwɛ yi na obi wɔ nom a ɛkwan yɛde fa so nyɛ sika deɛ ɛnyɛ den ma no koraa ba wontimi nkipu na ahwɛ akyi kɔbɛhu sɛ ɔkɔ sɛ ne nana bi ɔte baabi na ɛyɛ ne saa na sika na ɛkasa no woanhu sika so yɛ hwɛ a wonyaeɛ na afiri wo nsɛm wonyaeɛ na afiri wo nsɛm afei deɛ na ɔde kɔhyɛ bɛyie bia na ɔde kɔhyɛ biribi ɛnyɛ bɛyie bia ɛyɛ the way a sika kasa a wontimi nyɛ no sɛ ne nyinaa ne sɛ wonni plan bi wɔ hɔ ne biribi wɔ hɔ nom a wonyɛ sika a wobɛhu sɛ obi aba sɛ ɛyi wei lie bi wɔ ha sɛsie nkɔyɛ bo ho ana akɔhyɛ nti ne sika kasa wo sɛ wonya plan ɛna ɛkasa paa sika kasa wodi agorɔ baabi a wode bɛfefa no ɛnyɛ wei nti wo sɛ wɔwɔ plan wonni plan a wonni control wonya control sika no so ɛtɔ wo nsɛm ana ɛkɔ nti the plan another thing a wɔsi hu sɛ sika kasa paa nti you need a plan wonni plan a ne obi wɔ no ma wɔse ɛbɛwu nti yɛnna nti wonya a na neɛ wahwe ne nyinaa nti wohu ɔyɛ adwuma paa kwan yɛfa so de sika ba deɛ wotumi ba sika no baa ɛntena bua yɛ saa de no yɛbɛwu nti yɛnna ne nti no wonya wɔmfa bi nto hɔ obi wayɛ adwuma 30 years 40 years wayɛ adwuma nso ɔne biribiaa to show off of ɛnso woso sɛ de bia ne bi kora nipa no sɛ sika wɔ no ho ne ade saa nneɛma nyina ɛkasa anaasɛ obi ɔnya kyɛ sɛ nyaeɛ a na ɔde akɔgu so ma ɔhwe ne nyinaa no nti no sɛdeɛ ɛka no even ebia sika no nya no ofi sɛ nso ɔpɛ sika ɛso paa kɛseɛ ansa sika so deɛ wode kakra wode to hɔ naa no ɛna ɛbɛbɛyɛ kɛseɛ ɛne deɛ wobɛsave kakra wobɛsave gradually no ɛna ɛde woduru hɔ no ne obi ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛwɔ quantum leap wɔ hɔ deɛ quantum leap sɛ ebi wa bɛtumi multiply quick ɛwɔ hɔ but usually no ɛyɛ gradually a wode bɛtoto kakra wode bɛtoto saa no ɛna ɛde wobɛkɔ akɔduru hɔ no ɛnɛ ɛbɛyɛ bi about compounding interest the same way ɛti kakra wode toto hɔ na ɛde wɔ hɔ sika kasa obi a ɔbɛka kyerɛ sɛ sika nkasa biara no na ɔboa sika kasa sɛ woanhwɛ yi ɛtɔ wo nsɛm na ɛkɔ because wontimi ɛkasa kyerɛw na wontimi ncontrol no ne nyinaa ne sɛ wonni plan for it ɛne saa nneɛma no another thing so sika ɛnyɛ bɔne koraa yɛmu bebree hɔ nom a the way a yɛsititi around asɛ deɛ wopɛ sika a woyɛ bɔne you see woyɛ a no yakotu bible ne de aka bible ankasa sika yɛ bɔne wɔsɛ the love for it ɛna ɛyɛ bɔne nti sika no deɛ ɛnyɛ bɔne sika ankasa deɛ on deɛ odi hɔ is bad or good deɛ wobɛyɛ no ɛna ɛbɛma no ayɛ bɔne sɛ sika kɔtɔ nipa papa nsɛm a otumi yɛ papa na afei yɛfrɛ no philanthropist busa afei ɔkye sika duru akyi ɔkye sɛ ɔyɛ nneɛma akɛseɛ for free ɛma nkurɔfoɔ kyɛ sɛ wotumi sɛ wɔhwɛ nkurɔfoɔ ankasa at the same time sika kɔdi obi ɔyɛ ne tirim ɛden hɔ a ɔno nso ɔno ana busua koraa no ɔmia wɔ mo ɛbɛ sikasɛm mu a anaasɛ wɔde yɛ bɔnesɛm ɛde yɛ nneɛma basa ɛti sika no ankasa deɛ
neutral and enye bone kra enye bone se ehwe se ne a Christopher se ne sika sika sem ne ade an se by definition kra ne se Christo ne bia wonye sika ne se wo se oma nye Christopher nko an nye sika enye sa ne sika te sika enye bad hwema the richest person that has ever lived no a friend saying Solomon in name Solomon so dear what here eti Nyankopɔn pɛ sɛ nyɛ di yɛ pɛ sɛ di nti sika nyɛ bibia bad sɛ deɛ nipa bebree ka no the love for it no ɔdɔ a wɔma no too much sɛ asɛ wosom na ɛhɔ na ɛma no yɛ saa ba yɛhwɛ mu bebree koraa no a sɛ wonni sika mu a afei na because wonni sika mu a ɛmu ma afei wotɛn ne sɛ woyɛ bɔne mu because da bia na wodi akyiri sɛ wopɛ bi nti da bia no nneɛma wɔ sɛ ɔyɛ koraa no a sɛ sɔre koraa na wɔ sɛ ɔkɔ a wontumi nkɔ no afei wokɔ akɔpɛ sika ɛno no mum koraa no I think sɛ no mum koraa no yɛ bɔne ana ɛno mum no ma sɛ the love no for it no akɔ akɔdi hɔ no mu nti sika kasa paa deɛ ɛnyɛ bɔne sika no deɛ ɛyɛ neutral wɔ ne baabi ayɛ sɛ bibi ebesi bia no deɛ wobɛdwen na bɛma no ayɛ good or bad bibi everything is bibi ebesi bia no deɛ wo sɛ ne wo si dwen no and a man ye bad and as good. It is Kenya bonnet cry and your bonnet as in a movie brace soon. And a bibia so about criticizing the bibri, a mauho. Who criticizes cabibria, a mauho. Especially no criticize you be whisker de biana, scan a mauho because all criticize it about how baby edding. Ne casan be no, who criticize the bibri about how baby edding. And you know, you will be home to be near scacran, and a way is drew in a way see. A bra wouldn't know anything about it, no, I start take casa. It is cat. And you're bad cry. Na adeɛ baako osi hu so sɛ sika nyinaa gyina yɛ dream a mindset, consciousness. Said the meka no ɛwɔ sɛ believe sɛ sika no bɛnya bi. Obi wɔ no de nyinaa koto sɛ asɛ sika bi free soro aba Nyankopɔn nko na ma sika Nyankopɔn ma yɛ the ability to make the money, the ability no that means ni sɛ yɛtena hɔ ɛwɔ sɛ yɛkɔ out there kɔpɛ ba wɔma yɛ ability no ama obiara bi sɛ wowɔ saa ability no bi a you can go out there and make money. But the mu bebree hɔ no especially Christopher deɛ yɛpɛ miracle money. So wohwɛ mu koraa Jesus kan wɔ sɛ miracle ɔmo hwɛ miracle no ɔmo yɛ friend sɛ ɔmo yɛ dangerous ɛna ɔmo yɛ wicked. Nti no yɛn nyinaa anim sɛ te sɛ deɛ Nyankopɔn wamfa chair ama Adam onipa na ɔde chair ɛhyɛ dua mu nti ɔsɛ ɔkɔbu dua no na ayɛ ho adwuma nsa na wanya chair no nti no saa na sika so teɛ nyɛ sɛ ofitie na aba ɔsɛ wotu ho anamo ansa na wanya sika nyɛ ofitie a saa miracle no yɛkɔ a yɛkɔbɔ mpa yɛ nko asɛ sika mɛbra nyɛ saa na yɛ ɔsɛ ɔyere ho yɛ adwuma ɛna bi de sika no bɛba ɛno so yɛ another way ɔsɛ yɛde tu yɛ tirim. The next one ɔsɛ yɛnya bi te sɛ budget. Also, wow, so to me our budget. And you so fiti na back and forth now. Also, at the end of every week, say month, say every bi-week piano, say business now you say DNA also to me true who care about when you scare free. So when is ana the piano money, yes, I just cosana at the end, no one should then be up a pebia. It was see to make sure say way budgeter after you see some. These are some of the things that we see. Who say now we have a few principles. And they say sorry na ye kwa adwuma. It won't be bro no ma e will be sense dinti pa na sorry ahomache and as Australia no pa we dware obo tie and as we dware a wo kwa adwuma. Wonya se papa bia nka nche obeka cho say also twia bills. Yes and it yan we see me twia bills ani mu ne nko. No, you know be our purpose nti who purpose is wani so a different. Say ye kwa adwuma ne ade no nye no ne di nye sika ye services ne di nye sika adwuma de adwuma ye bibia ka da yakoma so se ye eti no to say the mechanic so that mentality ne say I say me tua bills enti na masori na me kwa adwuma ene saa na be saa true because the wodwen no eno na wonya and I won namfo ana bibisa almost saa dwen no no mo wa the same thing amunya na mo de kona mo de ba from saa maybe na me kan ibi han you talking about goals so we show my bu on also namfo kra the point be also change you because send you see dwen no saa na send you namfo dwen saa na also dwen ne kan gen run or say fa namfo 5 aka mo bu ma u divide ya
almost salary na aka boma we divide ya and no salary ya unya. That means now for any no cry no impact power. So the people that we talk to all the time, impact send you because you eat like them, you drink like them, conversations almost cursing all the time, also be cursing all the time. Sanity. It's you hear budget, budget, making sure say be a coso in the sky room. Yes, and I am who the cost to sky back in the sky house in na when the musa. These are principles. You have to know what is going on and what is coming and what is going on. Another thing, so they say, send a city biano, crubia, nassassin, upa, crassi two, Eddie Abinia ubi whisker back. That means bibia oh ye edene many a times in your idea was hard home. So when you bring up so bibia, so episode do software me home because meaning bibia for software. See the episode bibia nipa na why idea why successful so nipa na ibisa no. Etino ubisa obi a why sa wo krum awum na so bi wiska twe ben ne brisan say bia de na wo ye ya etima udru ho no most of the time o mechiro nipa bibia o mkrom pese oba bibisa o because mostly o successful in so many ways no especially with sikamu no ya na yo mo say adan nipa kora ntimi nyeska ya na yo mo say obi won ma say aduane kora do beto aduane adi kora eden ya na yo mo first na mentia say chi na ma betia say eden obi otimi ka say obeka say uni conscience kora so nipa ho nye na mombo because omunim the principles no say as obi aye bia do bedru nti ohu the reason why ntia ya say wonye sade no nti no sankofo twe ben na ya na ye bua ya na isuru na say obu twe ben nipa na bisa na obetiro kwan ofa so a odinya asa no obetiro nti bisa questions misa question because sometimes adibu hon ya yad ne sa for 40 years ya yad ne so sa for 30 years the same thing Einstein can Albert Einstein say doing the same thing over and over again insanity and so you hear the same thing ya yad ne sa but ubi be for as what challenge you kakra no yen challenge yen won tiase na person ni pa no kra aden so why the same thing for so many years and for so bi amaso so sin bi nipa na bi a wo kire no bi ono ye kakra no tinse bibi e ba ne die no we try you can go back to the now way na see who say bibi ne pese ye ne hu so bi atimi aye adru ho no ma I will see bisa questions so twe be nipa na bisa no say bia brother and sister dey na we me say na pese me most of the time you'll be surprised most of the time no nipa no be kire kwan of fast so we sad no these are some of the things that we see ye kakra bi a efa sika ho we see anidaso bi anida your friends goals ye work it towards and number 1 because in your SBS attention ne na musa number 2 we see a GD say yes we be obi wonu ma say gidie pa say yeye pa de bi na kwan mu kra wa moamoa no ho saa obi wonu oga na omomo nya kwan kra saa ba akwa abruchi obi afisi abruchi de at least ba adwuma wo betime ayi ho so bo so saa moamoa no ho no hyehye ho saa no when nya saa gidie na you be going back and forth obi also an ne de kra na say we adwuma kra na scan kra ba kra so oni bi scan kra ba kra so oni bi nti na wo say gidi say so bi ni obi enu e born say ma me hia no na obi enu e born so ma me nyeska ye de wo beye ene ugidie isi nya hwemu a obi kan wo say your income does not depend on the economy. Your income doesn't depend on the economy. And I'm saying, boy, income, they will say it depends on your philosophy, your belief. Your income is your belief. So believe we say 50,000, and I'll make here 50,000. You can never go past your belief. Who believe we say 100,000 no abinya? Who believe we say 200 sana abinya? Your belief into your income no, and yet the economy na your belief, send you see believe because then you see believe then I'll be working towards it. It also believe say betimi aye nyese de ti se hiana na moamoa ho hye ho obi ofi so moamoa no ho a na se nyankopon beti no se din no you have to be also gidi say se no obi asi aye no so betimi aye so obi atimi aye so betimi aye na sika nye bone ti se de emu bebre ma ye hu no Christopher the way you teaching say first count you probably broke on my my mindset is different it's kind of bonnet it's the love of it na bonnet sky any bonnet na ya dream you see tuni ya dream say e be ye
ituni adwen mindset because ani mo na we dim sika no enye bone na bibia wo so yire ho adwumaden na perseverance will try be back or try and ya no akoda no I was so persistent all the time. What try and yes, I try beams, so many success stories about people like Abraham Lincoln. He tried so many times for president, son or be president. Current president, currency so or try so many times. Look at the age grand son or be president. And and you will try back 1 year now where you free or no. Na osi inya budget ebetimi ayɛ na adeɛ baako paa ihia paa ɛfa saa nneɛma wo nyinaa ho ɛyɛ no kredi wo sɛ si nkurɔfo bi hɔ nom a owia kakra anaasɛ kyɛ sɛ ɔyɛ connection ɔdeɛ sɛ wowɔ kakra bi woyɛ truthful na wode nya kakra bi a ɛyɛ kyɛn na asomdwee wɔ mu kyɛn deɛ connection de bia na wakora wo ho dɛl nokoredie adeɛ baako ahia paa no obi bɛka ne differently obi bɛka sɛ woyɛ sɛ sɛ ɔyɛ sɛ wodi no kran so na da so ya because obi hwɛ obi hu deɛ woyɛ ɛkɔ so no ɔbɛ surprise sɛ wodi no kran na wode bi adi no kran amanfoɔ bɛserew sɛ yɛ culture no deɛ asɛ deɛ wo ho kyerɛ a wotumi twa ntorɔ nti wo a woantwa ntorɔ deɛ asɛ wodeɛ woagyimi but sɛ wodi no kran na woyɛ deɛ wo sɛ ɔyɛ de bia no a obi hwɛ wo you be surprised at time no so a obi bɛtumi abi bɛbam bɛtumi aba step in ama deɛ wɔsɛ ɛtumi bam ama wotumi move forward wobɛ move nokoredie ne nyinaa kyerɛ nokoredie especially wowɔ Ghana sɛ wote Ghana na woyɛ business a sɛ nokoredie na ɛden ba wotumi yɛ na wo stick to it na de biara kakra na wonya na yɛ a you'll be surprised sɛ ɛbɛyɛ saa nokoredie ɛyɛ ne nyinaa ɛyɛ adeɛ baako a ne integrity truthfulness and integrity who ne saa no obi yɛbɛserew te sɛ deɛ meka no asɛ wodeɛ wagyimi because woka nokorɛ woanyɛ connection anya ɛna woamfa ha woanka ne sei so wodi nokorɛ no a ɛbɛtumi ama no ayɛ yi nti these are some of the things about money principle this week yɛde ɛbrɛ wo nti no yɛbɛhwɛ na yɛakɔ yɛ main topic no to sesei sɛnea yɛsika no sɛnea yɛbɛkɔ main topic no so no yɛtwa yɛn ho aba ansa na yɛakɔ so. Yo, TF4, your boy Patrick Befi, High Life Radio, and OTA, Sikasem program, no, and yeba, part 2 of our program, no, start here, no, send him Sika and catch you near no, some country near being our own train benefit, send you see every Monday, 7 to 9 p.m. Sika Hojuma, Sikasem Hojuma, say issues be brave when it comes to Yisikasem. Into every Monday be a Hojuma. Say you'll be you've been working so hard, doing everything so hard, you can't get ahead at share a High Life Radio every Monday, 7 to 9 p.m. Now any sika hojuma or questions be of finance or questions be about Sikasem ho near the out the bar beboa near answer and the same time so no or contribution be
Since here no mede link no at all for obi a wo contribution bi ana bibia sa no obetimi abem na amasane link no me fan to ana say enhwe betimi abem na with the question and with the contribution about. So your topic no about retirement, and it's how does compounding interest work? How does compounding interest work? How does compounding interest work? Compounding interest, how does it work? So where the Albert Einstein and okay, say compounding interest is the eighth wonder of the world. Now in any nimdeɛ Albert Einstein no wɔwɔ ne ade nti no nipa saa no o make statement bi a ɛne na ama obi pay attention say ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ compounding interest no. The compound interest no ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ ho. Yɛhwɛ mu compounding interest no ade bi ama nipa bebree atimi adi yie. Nipa bebree atimi adi yie. Ɔmanya said the concept of it no a compounding interest is here no amani pa bebree adi pa amani pa bebree nya pay bebree at the same time no so no amani pa bebree so adi nipa bebree ato ahokyerem pa ahokyere pa ife na ahokyere na ebesikase mu a nipa bebree ewo ahokyere mu enti no yɛhwɛ sɛnea compounding interest no compounding interest no sɛnea siti a adeɛ baako eno atimi ema unya sika bebree betimi ema unya opepepe bebree adeɛ na kasa so no ebetimi de wato trouble pair mu the trouble no yɛhwɛ sɛ ne sitie yɛhwɛ sɛ ne the whole thing enti no yɛka sɛ compounding interest kra na anything compound interest anything compound interest no ɛyɛ te sɛ wanya yɛmfa sɛ si ɛbɔ mmɔden sɛ yɛ disika kakra yɛtimi save anase yɛtimi atoato sika kakra na yɛpɛsɛ yɛde kɔkɔ ɛyɛ bibi a ebetimi de mfasoɔ kakra brain sana compounding interest na ɛde mfasoɔ brain de mfasoɔ no brain ase yɛgya tum na ase mfasoɔ na ɛde buy na nke yɛbɛgye free so no ne asa de aka ɛno ho na ɛno so asa de mfasoɔ aba nti so remember mfasoɔ brain o de abɛka ho na ɛsa aba nti ɛsa na afei no de ɛwo maayɛ no yɛba na ɛwo maayɛ na nke ɔse fa kɔ yɛamfa nko yɛsa de aka ho hint no na as a sana compound interest no etie it's basically no hwa ma unya more your friend saying President Benjamin Franklin kind of say saying we see we explain here as a sika de e ma uska na asama uska na asama uska na asama uska enti no hwe mo kan ye pa because e ma uska e ma kosa sene o kind ye na companies we hwɛ mu a hintansɛm ɛyɛ hintansɛm baako a obetimi de afa ho a etimi de enye sika pa hintansɛm a etimi de enye sika no and that is the secret about secret of wealth building wealth na one of a compounding interest enti hwɛ mu a bibi a wo sɛ yɛ adamfo pa wo sɛ yɛ yonko pa compound so say you don't quite bit no aye bibia because ye de ho bona ebeboa yen nti yenhwe say na compound interest na ye adwuma say de make no yetimi bomodin na ye disika kakra to ho no ma na se sika eda ho na de bia unya sika na de to bank na interest bia megusu a sa na enwo ma sika ba so na enye bebree but yeah ednya say adwenya say ye disika to kakra kakra na kede akwakoye bibi ana yɛde akwakohye bibim na nka ɛno so awo ama yana sɛ ɛma yɛ mfasoɔ kakra wɔ so nti ɛma yɛ mfasoɔ wɔ so a instead of say them instead of saying kan mfasoɔ na ba na nka yɛ akwakodi mfasoɔ no ne yɛde mfasoɔ na saa ka ho nti mfasoɔ na yɛ sika na nka sɛ yɛde kɔto yɛde mfasoɔ no ka ho a na ɛno so asa ama yɛ mfasoɔ bio na saa mfasoɔ na bɛsa aba no ne asa de aka ho na asa ama yɛ mfasoɔ bio ne yɛde aka ho nti no as yɛyɛ ne saa na ɛkɔ ekɔ saa na no musafi no sika na yɛde kɔto hɔ na kakra bi musafi ɛkɔ soro na afi sika na ɛyɛ kɛse a sɛ sika na sɛ ɛyɛ kɛse no koraa no na afi ɛwo na ɛwo mayɛ no so no na ɛno so yɛ kɛse nti sɛ wobɛhwim koraa na afi wobɛhu no ɛbɛdu baabi no na sika na
ye de koto ho no ene awo na awo amaye no atwam kyɛn sika na yɛde akoto hɔ no bebree koraa kokora nti yɛmfa yi bi nye example ha te sɛ we say yɛwɔ 10,000 nti 10,000 no ɛne yɛde koto yɛ friend saying yɛde ɛkɔyɛ investment bi ana yɛde kɔhyɛ bibi mu a ɛbɛma yɛ sika ɛna ɔmo so okay sɛ mode bibi si aba bɛhyɛ mu deɛ a ɛne afe biara no 10,000 no yɛbɛma mo 10% aka ho nti yɛhwɛ a 10% ɔyɛ 10,000 no ɛyɛ 1,000 nti afe biara no 10,000 bɛka ho 1,000 ba bɛka ho yɛsɛ okay ɛne yɛate nti afe no so yɛ 1,000 bɛka ho no yɛnyɛ mfirim nti yɛnyɛ mfirim no now no yɛsika ɛwɔ hɔ no instead of 10,000 abɛyɛ 11,000 nti saa 11,000 no so no remember almost so bɛma yɛ 10% o nti sɛ 11,000 no ɛbɛma yɛ 10% of 11,000 yɛ 10,000 no bi because yɛsika na ɛwɔ hɔ no aba bɛka ho ama sɛ sɛ ɛno no ayɛ 11,000 nti yɛ 11,000 no 10% of 11,000 and say no so nkwa no bɛyɛ 1,100 nti 1,100 no yɛde ka 11,000 na ɛwɔ hɔ no na afei yɛba bɛnya 12,100 nti saa na compounding interest ɛteɛ nti bu sɛ afei sika yɛde to hɔ no a yɛyɛ saa no na afei ɛwo bɛto ho a sɛ 12,100 no ɛno so yɛanyi o na ɛno yɛgya wɔ hɔ naa no afei ne saa so biem no na ɛno so asa ama yɛn another one biem nti sɛ instead of saying bɛma yɛ 10,000 10% of the 10,000 no na bɛma yɛ 10% of 12,100 which is about yɛmfa sɛ 1,021 na ɛno so yɛsa de abɛka ho nti wo na afei nam 14,000 something na ɛkɔ nti yɛhwɛ mu a we say no after your friend said now you're 12,000 no the next one yeah nti yɛhwɛ mu a no 40 years you just cannot to her yɛde kɔto hɔ a yɛanhwɛ ho bi ma yɛsɛ ɛnyɛ yɛde ɛyɛ adwuma yɛwɔ sika da baabi no yɛhwɛɛ no after 40 years yɛba bɛhwɛɛ no na sika 10,000 na yɛde to hɔ no ɛduru 452,000 452,000 nti sɛ wohwɛ mu a 442,000 the growth I bad and so nti saa na compounding interest ɛyɛ adwuma kakra wode bɛto hɔ no na wantache na ama ne time a na ɛnyini because the other two hɔ no a wamfa ɛwo ma wo no a wamfa nka ho no na abɛka abom ɛka bom a na ɛno so nyini nti bu sɛ da biara no na ɛkɔ ade a compounding interest ne saa na ade a mpɛ interruption nti wogya no na ɛno ɛkɔ saa na wonti w'ani no wobɛhu a na mpo sɛ woyɛ ne sɛ kura na sɛ ade every busumi biara kora wo saa de bi ka ho deɛ a remember na afei no so no ɛno so nyi na ɛno so kɔ nti saa na compounding interest teɛ nti sɛ hwɛ a adeɛ 10,000 sika 10,000 a yɛnyaeɛ a yɛde kɔto hɔ no sika 10,000 yi ɛna afei deɛ ama yɛn 452,000 whopping 452,000 after 40 years a yɛgyaa no ma no da ne baabi nti no yɛsɛ for example kora sɛ wo akwara bi to wo no to ana say me invest it be a $10,000 amount with a rate of 10% by the time akwara ni 40 years no na 452,000 and sana compounding interest here bibi a nti na your friend saying Benjamin Franklin kind of or see your money make you money then make you money nti be make scam na kosa that's the secret sauce about compounding interest nti na ɛwo a yɛmfa sika no ndi ne yɛde aka ho ne ayɛ na ɛkɔ nti no yɛni bɛte a afei yɛbɛhwɛ no na isika do ayɛ bebree nti that's how compounding interest ɛteɛ ti sɛdeɛ meka no deɛ meka yɛ nyinaa no na yɛayɛ no graph kakra wɔ ha demonstrating no say the power of compounding interest if you invest 10% with a 10% annual rate and left it alone for 40 years deɛ ɛbɛnya ni wow amazing nti sɛ yɛyi 10,000 free mu a na sɛ 442,000 a yɛmfa nto mu yɛmfa nto 442,000 yɛmfa nto yɛde 10,000 akonya 442,000 10,000 akonya 442,000
bibia it is a bro antiase bebre so wagya to ho wonhwɛ nim bi mama ne da ho na afei saa amaye tino so wohwɛ mu a wode nhwɛ say first year na yɛde 10,000 to no yɛgya na for 10 years no na amaye 25,000 wohwɛ na sɛ ho no de asɛ nhyɛ da nyɛ yikɛse megya me sika to 10,000 so mu sɛ efuru ɛkɔ no compounding interest de time efuru ho ɛkɔ no na afei hwɛ 20 years na amaye 67,000 sɛ ho no afei no sɛ first one de asɛ a double kakra bi o ehwɛ second one de asɛ de asɛ a quadruple quadruple type bi saa wɔ hɔ then afei hwɛ the third time na the third your friend saying na let's hɔ no deɛ almost just say a quadruple ano no and I say a triple wɔ hɔ no na from there no hwɛ the difference from the 30 years to 40 years no hwɛ the difference na hɔ no nko ara no kyerɛ sɛ a whopping almost be your friend saying 200 and something thousand. That's how compounding interest is. A ma de biara na wogya tum na ɛyɛ adwuma na de wokɔ na de ne kɔ saa. Na yɛnhwɛ at the same time say na beginning na yɛka no sɛ compounding interest ɛyɛ biribi a ɛyɛ so good pa sɛ ɛbɛtumi amwanya ɔpepepepepepe ɔbɛma wotumi anya sika bebree paa. At the same time ɛyɛ biribi a wanhwɛ yi a ɛbɛtumi ama hia paa ɛfiri ne hia anaasɛ ahokyerɛ paa ɛfiri no ahokyerɛ wotɔ mu a wontumi mfiri mu nti ɛnyɛ biribi a yɛdidi agorɔ koraa na always no wopɛ sɛ wo compounding interest delay a you want to be on the better side of it because wokɔ the bad side of the compounding a ɛma ahokyerɛ bebree ba ɛma confusion bebree ba nti yɛhwɛ sɛ at the same time said yeah one show who ye betimi de watu ade ba bi edu betimi ato a ɛhɔ nyɛ kra na yɛ sɛ wodeka o compound wodeka sɛ ne hu sɛ yɛhwɛ the other side na interest ne kɔ na ɛwo na wunyi na ɛkɔ no sɛ wodeka na compounding interest ɛbɛyɛ wo enemy ɛnyɛ na afei te sɛ ɛyɛ wo tamfo kɛse koraa because say borrow money na fee again I started working against you because remember ye di sika koto ho na omo mai bibi it's the same way and also de na wakoje free omo ho no o se also mo omo bibi yenti ase you me di sika koto ho na omo ma me interest e wo so say me so makoje sika obi ho nti o se me so me tua interest man nipa no nti no si enhwen se o ye wo credit card si wo credit card na ebia you use a credit card of 1,000 na no so no compounding interest no say so on average you know interest rate or credit cards no is about 18%. And you know we have say 10% you run the figure kra na nyɛ simple 10% kra na that means say usu use omo de no say that the credit card says wotua ni nyina free hono before the time na dia untua hwe but so when tua ni nyina na fe also start to tua that compound and the other opposite of it no no so now at the same time no so on the trick no financial institutions on no picture say oh what you 10,000 now we use no so ntimi ntwa nua kra na tua $50 or so tua $50 are we okay but you really say interest na that's only $100 nti yen tua $100 nya na tua 50 no say sa 50 no abeka 1,000 no ho nti beka 1,000 now ye de ka 1,050 nti 1,050 no now say 1,050 na ba the percentage na what so na nye 1,000 bi mu 1,050 nti be 10,000 be 1,005 ni asaka ache say o bitimi atua 50 pe the 1,005 no ni atua 50 pe nti atua 50 na now na 1,005 no abeka the old 1,015 if I say the
50 and 55 na psa be ka we no nti bo na afi sika na ka na e de wo ho no aye 1,105 instead of the 1,000 nti bo hu na kakra na de wo kɔ na 10 no nti all of a sudden bo hu say sika na ankasa wa wo use ya ankasa de to bibi no 1,000 nso bo hu na afi wo de ka bia 5,000 si ehun se na esitie no sika na wo de to ade na kasa no se bia makwakoto nkunya no metal na 1,000 the 1,000 na me toye no with me credit card me twi no omusi o betimi atwitwa no kakra nti no every month bia no interest ne ba so de ba na me twia the minimum payment no na increase nti de me hu ane say 4-5 years afi ade a me to no 1,000 na ka wo senka me twi fro no na be 5,000 nti na me ka say over the other side of compounding interest any say you wadan for kra I will say you will time for kese because a bit me landel into ye sheka bebre nipa dia ema yintimi ntua da na yintimi ntua de bia otua so nwie da because de bia de otua so de bia egya no eye no ena de saa de ne ba ena nye credit cards nko na ye o eye adwuma student loans mu eye adwuma personal loans eye adwuma wo car loans depending on the way a structure no nti wan hwi ya wo de kan kitin be briefing kra ye tv ni ade ekoto kra ne saa ne no sometimes bu asa na aye nti no bu na ade no especially to say when especially so you be a we rent center or rent or rent center ne say na on the west kra ade a $200 no ne $200 utua no your friend saying $30 for 90 months we want 200 na auto 200 no because offices can make to be $30 ninti no otua no for bia be 30 months we want 200 and 900 that is how the opposite side of compounding interest net here it is a kabim e was saying na ubetua so start so tua minimum payment na you will be paying and paying say what is the what you say because every month be a utua ubu akro de kakra bi kra ka ho but still untua wi da because the bia no na accrue the when tua na utua minimum one nti no na kakra sa be ka ho ba e de kakra na ba be ka ho no so wo no interest na de bro into all the time we say back and forth sa na untimi ntua wi da nti this is the other side of it commercial break aba nti commercial break ba e beto aso afri ha no this is High Life Radio Sikasem program no your boy Patrick Befi nti no hold on my aba
Yeah, Lord Kenya or Sisikaba High Life Radio now with Sika same program no and yeah bro no your boy Patrick Befi and team send you see every Monday via 7 to 9 p.m. Sika same program no yeah bro yeah Sika same ye like I said, if you're working so hard, you're not getting along, you're not getting ahead, you're doing everything I also yeah sharing every Monday 7 to 9 p.m. Na any sikasɛm ho adwuma wɔ question biara fa finance ho, anything about finance question biara wɔbɛtumi de aba yɛbɛtumi ansa ma anaasɛ wɔ any contribution so a wɔbɛtumi de aba na yɛahyɛ ne fɛfɛɛfɛ. Nti ɛnɛ yɛ topic no was how does compounding interest work? How does compounding interest work? Nti no near discussing ansa na yɛkɔ commercial break by no near how does compounding interest affect debt? It's who say compounding interest nankasa no ɛyɛ biribi bi a ɛbɛtumi ama wɔnya sika bebree, but at the same time so you don't want to be on the bad side or bad side of compounding interest a hard dream bebree, because ɛsa ɛma wo so tua bebree sɛnea ɔmo wodu sika to hɔ a ɛbrɔ interest no sɛ wo so wode car wo so ɛfiri hɔ kɔ, nti you don't want to be on the other side of compounding interest. It's not the bia meka ayifa debt no ho. What it is esa wotoma emu free a den so when say ni sitie no when twa ni na na de akoka de wo yusu ye nankasa sika na borrow ye nankasa na sika na wo gye ye nankasa no when twa wi ne de interest na akoka ho, nti wo twa free so nti de bia na kakra na ebeka ho nti no wani betew ho na onye bibia no na yi Einstein kan bia no kan say see the compounding interest is the eighth, right? Na omo te ase no omo make sika free mu. Na wa won te ase no so no umumu no utua ewu. See who understand it no ends it, and who doesn't paste it. It's na so fine kwan bi as much as we be team we make sure say we dey nya dey utua anything or compounding interest, because so utua na why the opposite side of it ya hwɛ no so wo nya sika free ma very nice, very nice pa just say nice say what the other side now this car to ho na sika no accrue na ɛwo ba na ɛma no so ɛwo mama wo na ɛma no so ɛwo ma nyɛ sɛ ɛma no nkwa na ɛwo deɛ ɔde to hɔ na nkasa kɔka ɛma no kɔka no ho nti maame no wɔ hɔ na deɛ ɛwo no so ba na deɛ maame no sɛ still maame no da so wo no na deɛ wo yɛ no so wo na ɛno so wo na ɛkɔ nti na afei no ɛkɔ saa nti no wogya to hɔ no na wogya akyire di kakra na woyi w'ani firi hɔ no a obi wan sɛ all of a sudden no apagya beginning na deɛ ebi wa wohwɛ kora because anade yɛbɛkɔ ni ana nso no yɛhu sɛ woma no time na agya ato hɔ no ma ɛyɛ bebree nti no so when you abere paa sɛ if you also build a wealth, also build a BB for you and your family, also change your family tree, you have to be on the other side of compounding interest. You don't have to be on the debt side. Also, what the other side now a reward on, and I say oh no. Now what the other side they are, and then most of the time no, yeah, they put you into paycheck to paycheck no, and money ding, yes, I brabon ding, and physical will make you home. It's the biano now maybe I can you make it 100,000, 200,000, 150 near day. And so near what the bia. One time me casa make a say channel. There's this family couple be more California. Or make it 350,000. They live on paycheck to paycheck. 350,000 because one new dream now could compounding interest media and you also on be delay pa. It's yet the making easy so bit me at home. You almost about 78% of the population live on paycheck to paycheck. And with those people now live on a friends population live on paycheck to paycheck. No, out of that, no, about 23% of them no, they make 6 figures. Make it 6 figures. It's easy so betum. So you don't want to be on this side of the compounding interest. You want to be on the earning side of compounding interest. Hold on, BBAO. The next one. How does compounding interest grow? Sena it grew compounding interest and it grew. Powerful compounding interest in action. Started said the cano. Cranty. Before the paminu near share
senior nipa mienu no senior BCI because apart from behind, there's a little bit trick as well compounding interest. You see this kind of to na in the trick a create woman yenhwe. Eti yɛmfa say if nipa mienu Ben and Joey, right? Two guys are yeah, imagine say you know, one person mo college or maybe high school, me so mo college be yɛnya ne adwene sɛ yɛbɛtumi akɔ ase yɛhu deɛ pɛ sɛ yɛyɛ yɛhu deɛ yɛyɛ wɔ yɛbɛkɔ kɔ college nti no yɛnyɛ adwuma kakra sɛ ebia yɛyɛ adwuma no na afei yɛde adwene ho ne yɛtumi de ahwɛ sɛ yɛbɛtumi de akɔ college because yɛnya decide ɛsa na akɔyɛ programs bebree wobɛwie no na nyɛ na ɔpɛ na bia sɛ akɔ start bi mu nti yɛntena ase nti yɛ mature na afei yɛhu a nti ɔmo start sɛ ɔmo yɛ adwuma ɔmo work on the same place, right? ɔmo nyinaa the same age ɔmo yɛ adwuma nti ɔmo yɛ adwuma 19 20 nti na afei asɛ nneɛma ɛyɛ yi kakra na ɔmo yɛ 21 ɔmo so okay asɛ sika ɛyɛ yi kakra nti no na Ben sɛ wonim bibi yɛba ɔmo ka kyerɛ sɛ yɛbɛtumi atua bibi asɛ 401k bi a wonya bi wɔ hɔ no ma yɛbɛtumi de ama wo ne ade nti no Ben si Joey yɛnkɔnkɔyɛ bi na Joey sɛ oh sale mede mesua di me sika menya me di na Ben deɛ ɔsɛ okay ɛneɛ manyɛ hwɛ kra deɛ mede $200 because yɛne yere ne ma yɛnyɛ hwɛ because yɛsa te fee free yɛtie ne papa fee free nti no sika no a magye no wode ɛnyɛ hwee mede 200 bɛtoto nti every year biara no at least mede bɛyɛ 2,400 bɛto nti ɔmode sika ntoto hɔ noma nti no after bɛyɛ 9 years na Ben sɛ wonim bibi afedeɛ deɛ mpɛ sɛ mekɔ yi wɔ school paa sɛ deɛ m'ani so abie kyɛ sɛ sɔle mfi sɛ deɛ mekɔ no Joey so ampa me so menia me so ne san kɔ school bi mba mmom Ben si kakra na mede to kakra wom sɛ do 21,600 na Joey so sa yi ɛne wɔ sɛ me so me starte na Joey so starte nti Ben ɛde sika to hɔ from 21 to 30 which is 9 years ɛno nya 21,600 ɛhɔ na Joey si no kai ɛne wɔ sɛ me so me starte ɛna Ben so starte nti Ben deɛ ɔmo nyinaa sa starte sɛ ne wo sɛ yɛkɔ school na Ben si no akɔyɛ yɛ bitimi nti na ebi ne yɛkɔ school koraa na mɛsa system ho ayɛ adwuma nti ɔmo yɛ adwuma nti ɔno nso starte ɔno nso de sika to hɔ kakra ɔno nso de sika to hɔ ɔno nso the same thing no 200 no de to hɔ Ben si me deɛ wonim sika na mede to hɔ na me deɛ mabrɛ sika bi a menya bi a medi nti starte sɛ ɔno deɛ sika bi a ɔbɛnya bi ɔdi nti no nti no namfoɔ mmienu afei ɔmo bɛware yɛ biribiara ne ade Ben deɛ Joey no on the still now keep on so ɔde ne sika no to a Ben wɔamfa sika bi anto bi 9 years na ɔyɛ no ano ɔmo wie yɛ a ɔmo nyina di 67 ɔmo kɔhwɛ ɔmo retirement ɔmo kɔyɛ a Ben 9 years na ɔyɛyɛ na ɔde to hɔ no ɔnya 2.1 million ɔno 9 years po Joey I started from 30 all the way to 67 which is 37 years ɔno nya 1.2 no say how this is not possible. This is the trick na make about compounding interest no time. The secret about compounding interest no apart from saying time. You say never say never until it's over. I know so be one more we invest it say be a situation or be 50 45 you know if you being 55 you create 60 so you be them retire I think what investors in year was made my into they too late no and you're late with me starting anytime because you have nothing to lose maybe I would rubiano start from there maybe I would rubiano but a moment starting in tema way better money thing if you start investing in tema way better. I think say most of us know who Warren Buffett is. Warren Buffett is one of the greatest investors in our time. We're one of the greatest. Worth it now is I think about 100 and something billion. I don't know. It's Minister Swatia is around that side, 96 or something like that. But when you're the best investor, there's this guy called I think Jim Simmons. Oh yeah,
fund manager or I think Renaissance. On a statistics guy. That guy is the best. On Warren Buffett is averaging about 22%. But Jim Simmons averaged about 65 or 60 something. But still, the worth, and even the quarter of Warren Buffett, I'm say half, and do half. I didn't hear what's the difference. It will be on to me enya invested on the investment no the rate no nya more na will be almost 3 times. And then because Warren Buffett is about 80 something. Same so yeah, almost by 90 years. He started investing over 12 years. 12 years. The guy has been investing about like almost by 80 years. James Simmons started investing no obey him in the 40s or the 30s. And so you see the difference. The difference, no. And Warren Buffett, one starting term cry na starting and one yet to say the in a cray because most of the worth in came after the 60th birthday. They say didn't say retirement take on. The worth is about 96 billion, almost bare 90 something billion after or close to retirement. Some says kind of number. And starting term is the best. In numbers now. If your numbers now, ubu almost okay, would you be cramming jindy? Would they many calculations nankasa nefe? There's many calculations na kamaye nanka wafe. That calculations now. And see a share calculations ya mimim kakrane yehu. Emmanuel nice. Look at these calculations. And so Joey, it was 30 years. Okay? 67. No, 21,600. When you invest be one for be and can be with average rate set on your 11%. Okay. Okay. No, it's saying 200. It's 0. Here, so the contribution ankasa was 80,000, 88,000. And Odinya say the only a year 21,000. Ebenya way more. Way more. The money thing there was starting in Tema a way better. You make sure say yes starting in Tem. What and you the growth new year of compounding interest. Ebia said the mechano where the 40 years I feel now what say be who say city where the 50 years start from there and train another year meka home. The only thing is say if we out me bumping up kakra. With me bumping up instead of say be 200 with me be a 400-500. By the time time no very important time no boa. Time no boa papa. Time no boa. Hey, so better ho saa de entina ho saa time no boa. Share the next one. We no illustration no me ye and ayewa hai. Hwe Joya no nya 2.105823. Sorry, Ben and a Joy so the onsunya the guy that invested for just 9 years. The onube invested for 37 years. Went me anchino, oh baby, yeah, went me anchino into starting tema very nice. All right. To we hear formula na we dem say yeah mass action I do with the bed be bree and it should be bree but
If the way is calculate compounding interest now, I will see A is equals to P in parentheses 1 plus R over 9, then NT square. A ni amount now at the end na edin ibinya no. Yeah, afi all said and done no, the ibinya no. And a P ni sika na ede to ho no. And R no ye the rate in interest no. And N so ye number of years no. With the and yeah, ultimate calculator who he has over how these days there are a lot of investment calculators, and I say compounding interest calculators. I'll be to me at the way, just to show you how the formula works now. And you know, okay, next one: how to grow your friends' investment with compounding interest. Hey, no, at the end, no, we need here. Yes, and me church who send CT, especially on the other side with the canna and a hard drink. Hey, and combination of compounding interest, no, any growth in a time, and a key to investment. Time, no, in here, pa, the your friends say rate in here by time. Time, bemua, always you'll be ahead. We're starting in term, say, would me, reduce see a would na say, what the 20s, 30s, now start to say, with 500 every month, to honoma. I can guarantee you, so by the time you're 65, will retire, no, usika won't be able to hit millions. Yeah, hitting millions. Hey, no, the thing is, say, we need to say the mechanic compounding interest, and say, it doesn't make you rich overnight. Also, your mindset say you are investing in for a long haul. A idea kakra, especially Oshima dollar cost average or more 401k every week biano and every bi-week biano maybe 200 200 free paycheck near the guno kakra I say all of a sudden any discipline or interrupting young could be 1 2 no kwaku loan a free schedule 1 2 no kwaku loan a free schedule SIM the BM preach say emergency funding those things now you don't need to go get any loan from the 401k because SIM you don't need that emergency fund until BBA obey no emergency fund na there we free ma we na there kwakotra until we hear discipline apart from the time the your friend saying the interest the compounding interest and it's any money na no we say here discipline na e be pay off because beginning e be said the asset there adi kra there as is kebi any man hence the same way the interest now will pay no so who pay interest or credit card so it will still lose so a penalty and I say what said in a can so would you go na be good and so your reward and who nyeska wom when nyeska it the beer want to be on the rewarding side a card here and yet be kind of car debt is still from us a card here and yet until you the 5 keys and now 5 key strategies are a bit me get it to get you money working for you. What did I mention? 5 key a bit me strategies a bit me use bema ususika a year jumama na usunya interest compounding amount. No. Number 1 to get out of debt. I could just say wait there I'm set my car but you should be compounding interest is very powerful, very, very powerful. Open say here Juma mom instead of say here Juma against you. The same way a year Juma wa the other two one way na a way and when dinner the two what they can home na fi and no sabe wono maame no na akora na wo no mienu na awo na maame no na akora na wo no na no awo na ono na afi na kanso eba mu saa na se wanye na kodi the other side na wantua na eno so no pack gu ho ma as a debt so credit cards student loans car loans say na working that way the same thing na affect to SIU it's so hard to get out of those things the best they say
if you are in the other side now, who pay interest now. I've done this here. We will call a platform you how to pay off your debt. Between you should Debt Snowball. Debt Snowball is a process where you pay off your debt by using the smallest debt. Start paying the smallest debt all the way down to the largest. Now, see, Debt Snowball, we don't really care about the interest rate on the credit card or the loan. Because what it is Debt Snowball. If you are serious, within 2-3 years, and it doesn't matter how much the can tear, be you free. You pay off your debt. So within 2-3 years now, it won't make any difference. Yes, and I am fine interest rate in the smallest. The reason yes, and say pure debt. Now na be a movie. Yes, inspire my own team. By emphasis, debt of 10,000, 1,000, 2,000, 4,000. Now the interest rate now 10,000 is low. Into start say we 10,000 now. Say $1,000 kind of a month. It will take you 10 months. But imagine say 10,000 start say me 1,000 there now. 1,000 now where you back with you. It won't say moving needle no. It won't say inspire. Na charge you. Ama what the next one. It will no next one is 2,000. 2 months no you feel free. Until 3 months where you cut to a free hole. Next one is 3,000. It is 6 months now. And 10 months now can be 3 we know. Once it's 10 months now, you can be 3 or 4 every one of your can on fee or tackle. Now the desk no one the way CC and say, Utria nina. Now the smallest one, Utria no can see. Until we are the smallest one in the course now, they account no within 3 latest 3 years crowd was of Utria where you debt in every. It is a proven planner. So many people are taking them out of debt, and yet taking them out of debt has made them millionaire. They are called baby steps millionaires. There are so many of them out there, millions of them. Due to this principle, they were in a hole. By using this process now, the moment you're debt free, number setting up emergency fund. I am for debt BM because so free debt. Now to me debt ni free or now need anything na BBC emergency be happen. It's a study show say average American within a period of 10 years a day be happen. And you know meneka bi ba meni bibia ni ho meni bibia ho ma emergency sia ba. And you get emergency fund. Emergency fund so the emergency fund here 3 to 6 months of your living expenses. Living expenses every month. Send I will spend it. Until every month, I spend it 5,000. That means I need about 30,000. And imagine, say, if I owe nobody except maybe my house, then your emergency fund of 3,000 or what? Now it's me to invest more because sa payment na me use me any na no payment na be de kokoni na me ni sa payment nya enti no itimi be sha ha na afi me de no invest it. Into the first thing, umpese compounding interest no work against you. Also making sure say you're out of debt. And this is the process. Team nasa o de come o kabibre mu a ubetimi use Debt Snowball. Simple way. No, a very intense discipline will take you out of this within the shortest possible time. Aboa nipa bebree or this process aboa nipa bebree amomo free mu Debt Snowball. We have different kind of way between pay debt, avalanche, and no go by the interest rate. But no say they make the interest rate will make high so. And yes, I'm that, you know, but say me what it started say me 3,000 now. Not 10,000 or her as a matic BB of mathematically in mention but since I me credit card if I say more credit card 3 met me try back na 2 no motivate me more but some credit card 3 na me try de ka wom na me try na me hu still more credit cards 3 na
and motivating my own cost. And I will pay debt, so it doesn't matter. So if you can have a friend's a master's in a friend's economics or whatever, accounting year, you need that inspiration to move on. You need BB to charge you to move on. And a bit me move on. That's the only way a bit me aboard. Same said there are so many people, there are a lot of people out there that went through this process and yet just paying off debt. Or man stop it from there. They got emergency fund in place. After that, they started investing 15% of their income in their retirement, 401k or Roth and all that. After that, they started investing for their kids' college fund. After that, they started paying off their home. Then after that, after paying off their home, they started building wealth and also giving generously. So these are the, if you want to be able to let the compounding interest work for you, that's the other way. The reverse way I'll be teaming you sooner. And number one, we have to stay out of debt. Debt is it's gonna steal from you. It steal from you a lot. Number two, invest with mutual funds. So they make the same process one. When you're investing, now you save, so we invest here. Mutual fund, one of the things that a bit me about steady, a little bit safer than just regular stock. You're investing for a long haul. Be more hormone per mutual fund, say it be a mutual fund, and yet wait to say be an index and this animal. But there are so many mutual funds are ABT, the index and so many a steady one, ABT me, I'm way. It depends on the ube investing one. We invest on the right ones, way. What it is the value of the and as a mutual fund and yet compounding, but working as a compounding growth. And yet they said the compounding by working as a compounding growth. What it is it maybe a ubitimania, a more interest. Albinia was no more. It do maybe a crana, ubinia credit create me negative. But overall, I think say it's much with the way the rate is here now. Yeah, it's like S&P 500. And then as the yardstick, yeah, the measure no. At least within within the past 100 years, the S&P 500 and as the stock exchange has been averaging about 10 to 12%. Some years, it goes more than that. Sometimes it goes down, but on average, it's about 10%. And if you are investing in a mutual fund, you're investing in this now, it's around that side, and it's a compounding growth, it's not directly like compounding interest, but it's direct compounding growth. It gives you that the same process now. Number three, as soon as possible, also started right now. You don't waste time. Time is an essence here, especially when it comes to investing. Never say never until say you are done. Until say you say never. What is the channel? Nipa we broad mo ni kakra bi pe na bibi say what ya na ba mabu. Say wa anye ntino ase ntimi nye no. Ehwema Henry Ford didn't start making cars until 40. The guy that founded the KFC, Carrie Sanders, 65. Before 65, no on fried chicken commercially. That. So maybe a KFC now. And then maybe a wubiano also started from now. Bit me the Ben Joey the example. He said Ben started from the age of the friends at 21. Na we crowd with Jawa one year should be never the or no started or no started for no yen for 37 years, will be in for 9 years still. When me and catch up with the 9 years now. And in senior position be a was see a biano starting now. Or starting now. Now started so if you work now we do more 401k, start from there. You start from there, start from your workplace. Almost 401k, almost how much crowd there is better. You get it from there, right from there. 401k match no age. We are say be okay. We need debt. We need BBA or her or emergency fund.
Make sure so invest 15% of your income, meaning so making 100,000, at least 15,000 investment in your 401k. The OEN said if your company will match her, usually which is around 4 to 6%, TFS or the 6% now, you do the match first. After the match, your company match, then no acquire Roth, because in here Roth more of that, because remember, and on your tax defer 401k is a tax defer, so you pay your taxes after the at the end. By Roth, you pay your taxes before you invest. So I know the OGA when you be any no taxes. Until you need a little bit of and also until you 401k new year, the match near match new year. TFS 6% here, you invest 6% in year, then you acquire Roth. Roth, you can only put $6,000 if you are 50 below, 7,050 above. Until then, when you have 6,000, we're not still do 15% now. No be to us or Roth. No be to us for 1k. All right, who was my jumum? They don't have the 401k, but no match. Still, you have to do it because one, yeah, you are losing so much. Remember, a tax free, tax defer. It is in fact, so make it 10,000. Now say, oh yeah, Roth. Now say, in fact, all the 1,000 kuma. That means say, instead of say, but two tax or 10,000 or something, yeah, two tax or 9,000 because yeah, you invest in and at tax. It is a one year. Lose. Now, you say match crowd, and also say lose more because match, with the acquire we near some match be they also match no more. In this situation, we make sure say why ye omuni a crowd one crana or the geo tax defer no and so ye. But what about so be so media medumum de omunya cra medumum ye for 1k ye bibia or honum cra. Still that's IRA so for you. What is the matter? And also bit me aye. And no, the 401k near just a jumamu dear company, your friends say, or workplace retire plan. And now IRA no individual and the one away individual. These days there are so many companies. Come even talk to your bank. I'll bet me I am out. It is what jumamu be now was started here free honor. Send a city no, it doesn't matter your age. A juma way nyan so bit me starting. Now be started so the bit too. Now compounding interest no now also a timi ayibiama. Yeah, then so a timi ayibiama. And my jan sa manenko. Called Adiaba Qua, you say dear baby retirement in never retire. Near retires near whisker a diet a baby you be brave. I know any probably be honum near to Social Security so. My videos about Social Security, yeah, check it, or you have been seeing Social Security yesterday. Any CD any to be brisa. Any CD any to be brisa. Until we a bit me away, start as soon as possible. Send me to say, start talking to your bank, and I start talking to the also say, be a jumum, start from your jumum, or jumum, start from, IRA. These days are very common. Go online and see them make us say, nay, within 5 minutes, you beat me a baby. First, Nana, Sanema, who I didn't see, I'll beat me a baby. Those times, Nana, who I didn't know, say, you're forced to in different investment to say, the Sika share, your friends saying, insurance near day, into insurance near bundle with investment near Koto. Sanema, near man, say, it's way open. You don't have to do that. Bet me out to way, why your insurance so baby. This number 3. Start now, right now. The best time to start investing is right now. The second best time is right now. The third best time is right now. In Janto, make sure that we start it right now. All right. Number 4. These are the strategies. The third one. Increase your contribution. Who be a lifestyle. Say anytime I dream, most people a dream a reviewer at the end of the year, amount raise instead of say a year baba and the raises baba be probably be change your cars. Instead of say the back talk it be invested be
they are map up with they are match up with our expenses. It's even in race now, the difference no, because ye discount crowns and a start. Ye discount. And I say, be inheritance, be a bambi, be a when you scabi kakrani a dibi. Oh, near the akoto to and near it goes down in value and near me here to say fedie, but my will can be also. My will can be also. Especially when it comes to the raise no, the money in say unya raise na obi won ma we automatic say ebia every bi-week biano mumfa 2% of my income and then na and unya raise na automatically na boa but kade in class without the raise no obi bia you okay then raise ne ba I was all bumping up with the two straight or the count na the two and boa because compounding sin is working with the more gum no apart from the time and the interest no scanner the gum no doors no so and so timi boa and I'll get to where you want to be. The new man in the standard of living the be raising this year, especially car, about 21 this year, and you see any 4,000-5,000 raise no. Near Kwakoji. MY baby. Tino, see if you want, so far as tell American you're out of debt, we need debt beer, we need, or emergency fund at our chair. Then you start investing 15% now in the same way Nana American. In that situation, we say, so yes, sir, dollar cost average, we say every week, every bi-week, now this care too, we want to say after a while, because could be usika we say explode na cost. Like I said, beginning of the year, because I say because anadi cry, say we can say bu first 5-10 years no cry the as is can cost. Because after that, na start shoot after that side, no, especially after 15 years near is shoot we have a rule we call the rule of 72. The rule of 72 no just say whatever the interest rate na unya was no scanner de to no. Saving one first kebia crank one first kebia and after whatever rate divided by 72 divided by that rate no that year no it draw this scanner one fashion young crab multiply. All right, my mean explaining beam. In TM say we know said the past 10 years the stock exchange have been averaging 10 years. In T divided 72 by 10 7.2. And that means say 10,000 to my account at the invested. That was after 7.2 years no 10,000. So my fabi crown count crown about 20,000. And imagine say I did DB count could do 7 years now was a fair quadruple. And since ultimate could do now 500. By 500 will be 50 years, will be fancy 60 years crown. By 7 years time, whatever you have, no better, even any whereby even one for BBN can one for crown can be. By idea continue invest here. That means a better boama, the other can so no, and also so no as a woman. It investing there is good, so best start here and we starting in term a very good and a man a course because 7 years be on a double because of the rate and the 10% I'm using here. 7 years, say different rate, it will be 9 years, it will be 6 years, depending on the amount, no. Because say 12 divided by 72, I think it's 6. It is 6, no. Sorry, 72 divided by 12, no. It was a 6, no. Every 6 years be it depending on the unya, no, the rate, no. And they say, they call it rule of 72. Until now, I will say it again. The best time to invest is now. The second best time is now. Actually, the best time to invest was yesterday. The second best time is now. The third best time is now. Yeah, the first best was yesterday. And we are money are doing invest it. To see what we now so invest here. Do it now. Beboa. Number 5. Number 5 here, exercise patient. Exercise patient is very important when it comes to investing and where compounding interest is involved, especially especially near investing. You do not interrupt it.
you are in for your wondering say you are in for a long haul. You are in for a long haul. And yet your friend saying ufitiana, especially my tribe. Ye koto dan ni akwakoji loan ewu. Esa na we interrupt no. Ejuma opese compounding interest ne ye na enye. But sane me nyawo emergency fund, what to finances here. You don't need all those things no. Untimi enkomu nkonkoye. Ankoye sa. Etino we say nya time man na eto no bo na eye na adwuma. Ujan wom te say dem make no hwa beginning crowd ya den tuma because adi kra 1 year share won share den 2 years 3 years 5 years 10 years still grown. But after that after jump sir. It's time exercise patience. You need patience, discipline, and patience. Obuhonuma time soon so who says stock na ekosu kakre ekofon kakre bia no jumping out no akwakoton. We yes am na yes na will lose or compounding no. Because you are in for a long haul no. Won't touch it. Ebeba back. First few years Emma she won't share them but after that we jatum for a while now. Once I feel I started Emma BB. Miss I feel Emma. I feel the world now starting who difference no pa. And here the friend said the next one, the fifth one next one, which is also very important, work with an investment professional. Many times I make us same way. Our people see we could 500 and 5,000. The first you betray can cry the enye. Yen yet is cheaper man bros. Yen da. And yet kinya 2,000 instead of saving 5,000. Sometimes we be crying in the casa crana or send a body. Or say saying Mimbisa ba Mimbisa bo bed. Yen try answer. Because we build the word. Now we need the oye. Now kwa money yeding. Sometimes professionals only omokasa be a little bit twerky be instead of the 10% average, we will about 12. Say the American so many stock a year friends and mutual funds BT the S&P 500. Tibet me more bibi kakra by yet. And because he knew animals no. Bibiki to be see and jumping out. Ne interrupt way no back and forth. Ni interrupting. But any professional kasa. When any kasa scano and ye be breeze. Usually not the charges depending on Adiana or manager amount. And he said, Adiana manager amount ye be breeze and Yadia would be breeze. This will be worth 10 million or manager amount now worth a 100,000 and 500,000, 1 million. And you're the same. Na this scan bi wo mukra na den obetimi ayama ama wanya bibi wo so kakra. Nti you make sure say ya na seek advice. You talk to professionals obetimi aboy. Nti so say me no ka say ya so reach out to any so woni any bi obetimi aboa ama uni obia na wa na go alone start reaching out to a professional obetimi aboa. Your plan and my future plan BB and one who send you see course. It looks as if see a time to continue. It's the last one, Share your affirmation of the week. Your affirmation of the week, Nini. I say, my life is filled with abundance of goodness. My life is filled with abundance of goodness. That's affirmation of the week. My life is filled with abundance of goodness. My life is filled with abundance of goodness. That's our affirmation of the week. You did a message you query for the week, yeah, and the topic, was retirement. How does compounding interest work? Into your humor,
compounding interest, the way see Jumano, we always want to be on the good side of it, not on the bad side. Patricado, Michiao, good evening. Good evening. Yeah, that was so joining, so yo. It's compounding interest, no. You always want to be on the good side. Person about the side that working against you. I said to debt cycle. We say go back and forth. Utim so utua so ntua wie da. So the be am focus as ade me tua sa me wie da. Me tua sa the same way a compounding interest on the other side no and working against you. And you don't want to be on that side. To be able to make sure say we get out of that side no. You stay away from debt. I know that sometimes when we start talking about debt, I'm for sure debt is good when you can use it, when you know how to use it. Yeah. But I don't say nipa be brain to me use it. Because so open said debt is good man, especially with your credit card, you have to pay everything. One training na kakra with interest also. And you don't want to do that. And only 52% of the population are use credit card and they clear everything off. And so you work on no so no. I don't know if it's a wa pa no twa no you ho afrim. It you ho frim a then I didn't any ho kra bi. When you use credit card no, we use debit card na the UBBA. It yes money for yes compounding interest be working against you. But you want to be on the good side of it where Benjamin Franklin can or say it makes you money and the money makes you money and the money makes you money and the money makes you money. Until we discuss to our na no so awo ewo no the wo ye no so say ewo na ewo santi afi na cancel no the main your friends na nan kasa da so wu na nan cancel no nyina da so wo saafo bia 40 years. Let's say make you money in this throughout. To make sure say be stay on a good side of it instead of on the other side, because it's very frustrating when you're on the other side. And you know, say a way example, no. To say the compound interest in a example, no. Until we say 10,000, now one be 11, not 11, na be 1,200, 12,001. Na 10,000 to by 40 years, now 452,000. Sanity, illustration in it. And you heard the other side how I affected the debt side instead in American. They said the way na the opposite way into chia or credit card where you went to any 1,000. Now I'm saying 10%. 10%, you know, a fee 1,000 now about 1,001. Near catches the bupa me chia just 50, no 50. Until last time no 100 now. Which I see a 1,050 and so the no interest neighbor na accumulate na within 5 years will be one me koto akonyo 1,000 and so afidi me deka 5,000 and you know one hwe ya sa na be obo say the bia na do kosa nti make sure nti Albert Einstein can be or say compounding interest is a eighth wonder. If you those that understand it answer, he who doesn't pays it. It is a otiase a wo benye scarefree. One tiase so a wo mum e betwe scarefree. We don't want to be on that side of it. Now at the same time, compounding interest, apart from being the secret when it comes to investment or investing, the secret about those things now a time. Take for example, Hanuma will be invested just 9 years. When invested beam throughout in life, and will be started free the time and for 37 years. Scan when you kotakra when do a friends when do half of the one and I say was almost half. You know, it we in the time no say yeah. But at the same time, one started time the age be a won't be no started from now. It can be the best time to invest was yesterday. The second best time is now. The third best time is now, not tomorrow. Yeah. Nti show more illustration is where no sini.
we calculation with a hard drink account in Monfaso. Yo, and you share the strategies a bit me use, you're going to be on the good side of compounding interest. No one, getting out of debt. Two, investing with mutual funds. Even though mutual funds they need direct compounding interest, compounding growth, experiencing compounding growth into no mostly the same. Start as soon as possible. Maybe in Jan to na increase your contribution in your increment. You need to increase your standard of living. Or see the two invest is a compounding interest in the now patience. Here time. Now I work with investors, professionals, and a bit me boy. Again, I can be if you are working so hard, you are doing everything. So if you say was so yeah, still you're not getting ahead. Meet us every Monday, 7 to 9 p.m. I will see Kasem. High Life Radio. Every Monday, 7 to 9 p.m. You start with the inspirational, the way it will see it inspire it me a finances. So you start here, no, and then after that, near the financial way, no, so. Na baso so a obetimi send no comment atum upe obetimi send question bia obi obetimi answer man and as well so comment bia person the ba obetimi dia ba. But any question about investment, sorry, about finance, personal finance in particular, personal finance, the two box my obetimi answer man. You know, when it be you know, hopefully it be share next week. Na catch you no so catch you be say he sika sem ho adwuma pa until on try and on join it every Monday 7 to 9 p.m. our High Life Radio. Your boy Patrick Berfi. Before I'm a corner, the catcher said, make sure say you spend wisely. Make sure so you spend wisely and save intentionally. Save intentionally. Then give. Your boy Patrick Berfi.